මෙන්න යාළුවනේ රුපියල් 1,60,000 බජට් රේන්ජ් එකට ඔන්න ඔයාලට ගෙනාවා RTX 3060 12GB PC build එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අයිබෝන් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න තවත් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපේ channel එකේ කරන මුල්ම RTX 3060 use graphic card එකක් දාලා හදන මේ build එක. ඉතින් මේක ඔයාලට සුපිරි වාසියක් වෙයි කියලා හිතුවා. ඒ නිසා තමයි ටක් ගාලා ඔන්න අරගෙන ආවේ. ඉතින් mdcomputers.lk පිටිපස්සේ පේන වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් shop එකට ඇවිල්ලා build එක කරගන්නවා නම් හෝමගම් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ගාවට ආවා. බැලුවා උඩ ඔන්න ඔයාලට පේනවා MD Computers. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට රුපියල් 1,68,000 වගේ කොස්ට් එකක් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඒකෙනුත් මෙන්න මේ 256GB NVMe එක ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඉතින් සුපිරි ඔෆර් එකක්. මේක මෙන්නම ගන්නවා රුපියල් 5,800ක් වෙනවා. 256GB M.2 NVMe එකක් මෙන්න මේකට ෆ්‍රී. ඉතින් ලොකු වාසියක්. ඉතින් එහෙම වුණා මේ බිල්ඩ් එක වෙන්නේ 1.62ක් වගේ තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ඔෆර්ස් දෙන්න ගත්තාම සමහර මනුස්සකමින් පහත් මිනිස්සුන්ට බිස්නස් කරන එක හරියන්නේ නැහැ මම නම් කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අය ගොඩාක් ෆෝම් වෙනවා හිටපු ගමන් මේ වගේ ඩිස්කවුන්ට් දෙනකොට. ඒ හැබැයි ඒ වගේම බිස්නස් සහ අර බිස්නස් ගැන දැනුමක් නැති වුණාට අර මේ මිනිස්සු ඒ වගේ අයගේ අර කපටිකම වෛරය කියන එකෙන් නම් හරි ඉහළින් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. හැබැයි අඩුම ගානේ PC item එකක් ගැනවත් කියන්නේ hardware items ගැනවත් මෙලෝ හසරක දැනීමක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා පහුගිය ටිකේ දකින්න ඇති මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා. අඩුම තරමේ box processor එකක් සහ tray processor එකක් අතර වෙනස දන්නේ නැති උන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ යාළුවනේ සමහර shop කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඇවිල්ලා fake හදාගෙන බයිනවා. අපි items වලම ගොඩාක් මිල වැඩි කරලාලු discount දෙන්නේ. ඉතින් දන්නෝ දනිති අපි කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඔයාලට discount දෙනවද කියලා. මේ බිල් එකට use කරන්නේ i5 10 gen tray processors. ඔන්න යාළුවනේ tray processor එකක් කියලා කියන්නේ. මේකට fan එක එන්නේ නැහැ. speed අර stickers එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම box එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේවායි ගාන අඩුයි. මේක 29 මාරක් වෙනවා. මේකම box එක කියන 10 gen processor එක සාමාන්‍ය 34ක් ඒ වගේ 33ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ processor use කරලා i5 10 gen processor use කරලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක අපි හදන්නේ Corsair එකක් වගේම Thread 12ක් තියෙනවා. ඉතින් Intel lovers ලට හොඳ බිල්ඩ් එකක් වේවි. ඉතින් මේ motherboard එක විදියට ඔන්න අපි use කරනවා MSI brand එකේ H410 motherboard එකක්. ඉතින් මේක සරල motherboard එකක්. normal specifications තියෙන RAM slot 2යි M.2 NVMe එකයි SATA 4ක් තමයි මේකේ include වෙන්නේ. ඉතින් මේ පේනවනේ කෝකටත් style මේ ඉන්නේ H04 golden field H04 ඔන්න අපේ යාකූලරේ සුපිරි වැඩුවක් තමයි. ඉතින් ආයි බඩුවක් කියන නමට අගයක් දුන්න කූලරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. බලන්න සාමාන්‍ය ටෙම්ප් එක 60 ගණන් වලින් එහාට යවන්නෙම නැහැ. හරිද? අල්ලගෙනම ඉන්නවා. යවන්නෙම නැහැ. සමහරවිට 50 ගණන්. ඉතින් ඔන්න මේක යූස් කරනවා මේකට. ඊළඟට යාළුවනේ ඔන්න අපි මේකට DDR4 එක RAM එකක් තමයි මේකට යූස් කරන්නේ 16GB RAM එකක්. මොකද මම හිතුවා ටිකක් graphic card එක ලොකු එකක් නේ. ඉතින් 32GB කරගන්න හැකියාවක් තියලා මේක හදනවා කියලා ඔන්න 16GB තව RAM එකක් අහන්න ඉඩ තිබ්බා. මේ single RAM එක විතරයි යූස් කරන්නේ 16GB DDR4. ඊළඟට
ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගෙනාවොත් එහෙම මොන යාළුවනේ කිරි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා නිකම්ම නෙමෙයි මේක අර ගිගාබයිට් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඊගල් කියන කෝඩ් නේම් එක සුපිරිම එකක් අර ඕරස් එකට කලින් තියෙන එක ඔන්න RTX 3060 12GB කාඩ් ඔයාලට දැන් ගන්න පුළුවන් ඔන්න MD එකෙන් ඔන්න සුපිරිම කාඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ වගේ කාඩ් ඇවිල්ලා මහා කාලයක් නෑනේ යාළුවෝ අවුරුදු අපි ගත්තොත් 2022 වගේ මට මතකෙදර එක හෝ දෙක ඔන්න ඔය වගේ කාලයක් ඉතින් මහා කාලයක් නැහැ මේවා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් මේ බිල් එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙනම ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඊළඟට මේකේ ස්ටෝරේජ් එක ඉතින් මම කලින් කිව්වා 256GB ස්ටෝරේජ් එකක් මේක ඔයාලට ෆ්‍රී ඔෆ් charge හම්බ වෙනවා ඔෆර් එකක් විදියට ඉතින් මේ ඔෆර්ස් දෙන්නේ යාළුවනේ අපි මේ තියෙන සියලුම බඩුවල ගණන් වැඩි කරලා ඒවා උපරිම මිලකට ගෙනල්ලා තමයි ඔයාලට මේ ඔෆර්ස් දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරි අමාරුවෙන් මේ ඔෆර්ස් දෙන්නේ. ඒ නිසා අනේ මේ බිල් එක හදන්න ප්ලීස් මේක හදාගන්න. රයිට්. ඊළඟට මේ පවර් සප්ලයි එකේදී අපි ගත්තොත් එහෙම යාළුවනේ මෙන්න මේ AGS 600 watt normal power supply මේ 600 watt එකත් මේකට වැඩි යාළුවනේ. හැබැයි ඉතින් අර කෝකටත් හොඳ හින්දා අපි දැන් මේ 500 උත් ඇති මේකට ඉඳලා 600 watt power supply එකක් මොන්න දාලා තියෙන එක මෙතනින් තියන්න. ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට ANTEC AX20 කේසින් එක දාලා තියෙන්නේ 11500යි ෆෑන් 4ක් එනවා සුපිරි වාසි 11500 ෆෑන් 4ක් එක්ක ANTEC කේසින් එකක්. ඉතින් මේ ඕවරෝල් එකතු කරාම 168ක් එන්නේ. ඉතින් එක මේ අතන 5000 අඩු වුණාම ඔයාලට 162යි ගාණක් වගේ තමයි මේකට වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න සුපිරි බිල් එකක් පට්ට වාසියක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගායේ ගානකට මේ වගේ RTX 3060 12GB බිල් එකක් හදනවා කියන්නේ සුපිරි වාසියක්. එහෙනම් අපි මේක සැම්පල් කරලා බලමු. Всегда обманутым я ощущаю слова твои в моей памяти тают. Но я вновь ночи тебя вспоминаю. Ты ушла темноту без прощания. Слезы тёпло, как знак обмана. Я один в этом мире страданий. Поезд час очень твои планы. Not yet. We're still securing a couple inmates. Bet it feels good seeing the guys who escaped last year going back to the raft. Real good. The raft's an eyesore. Secure. As long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Should let Mom know I'll be late. Miles, ¿qué tal? Did you get the shopping list? Hey, Mom. Yeah, but the bodega was out of coconut milk. Gonna check a store downtown. Oh, thank you. But avoid Midtown. That prison convoy is making traffic a nightmare. Oh yeah, good call. See you right there, Mom. Man, how does Pete do this secret identity thing? Completely stresses me out.
Spider-Man protect a giant prison convoy? You can handle this. Breathe in, breathe out. Be cool. Pete, you here? Just down in some rocket fuel. How are you drinking? Very, very carefully. Okay, go time. Helix 2 en route with heavy payload. Copy, Helix 2. We've got you on scope. This is a big operation. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Now it's time to move them back in. Police aren't taking any chances, especially not with our guest of honor. Getting a lot of interference here. One of those guys who helped Doc is in there? Think so. Could be Vulture, could be Scorpion, could be someone bigger. Okay, we got a problem. Hold back, Miles. Let me take... I got this, Pete. Don't worry. No! It's secure. You're drifting, Helix 2. We have a weight imbalance. Director 2, lead thick. Rudder's unresponsive. Brace for impact. Helix 2 going down. Helix 2 is going down. Brace, brace, brace! Helix 2 is down. No casualties. Payload compromised. Response team dispatched. Sit tight, Helix 2. Pete, I'm sorry, man. I didn't mean to. It's okay, we got this. Just need to contain it before... Before that happens. Hello, tiny spiders. Miles, I've got Rhino, but you have to contain the escapees. Right. Insane. I'm on it. How you like this? He's never gonna trust me on a mission like this again. Nice work with the helicopter, kid. Get in, heroic stuff. Hey, guys. I'm about to call a timeout. Talk this through? Please? No? All right, then. He ain't so tough. Been looking forward to this. Don't let him get behind you! I'm gonna break you!